villages like this one in rural Senegal that many young men are leaving with the hope of finding a better life in Europe. The trip they take is uncertain and dangerous, and no one knows it's better than Martine. 10 years ago, her oldest son, Victor, disappeared not long after leaving home. She's prayed for his return ever since. fi keresu jàngu bi ci église bi la suñu église bi ci suñu église bi waaw mu denc ko rek mën na am ñu ko xamul loolu ko nañu xam ne kii mooy diw identité am la bu muy dem mu bàyyi ko fi. Most things are scarce in the village. There's no electricity, and water is strictly rationed. When young people are able to get online, they use social media to learn about their friends' lives in Europe and the routes they took to get there. Parents are worried that they're losing their sons to the appeal of a life abroad. siiw na fi moom dañuy Facebook ak lu fa xew daal ca fale mu ngi internet yeeg yëpp kay. waaw. wat léeg-léeg mën nga sa doom sax mën na am téléphone te doo ko xam sax loolu yëpp dañ koy dund fii suñu biir dañ koy dund. xam sonal la leen ñoom parce que léeg-léeg dañ ciy fanaan di téléphone te fu ñu toll ñu ngi dugal kas seen nopp fu ñu toll da nga ciy wax ak nit sax seen ngay wax sax du la dégg nga demeen dafa yare dugg or ko duloo bi moom jàmm daal laa ngi gom ci dund bi waaw li fi inconvénient mooy ñàkk po waxambaane yi boo gisee classe ñoom Victor ñooñu demoon coono yi la gis nañu coono yi métti na fii bàyyi amuñu moyen ñoom tànt nañu voilà. People here sustain themselves by farming, but for much of the year, the land is too dry to work. They rely entirely on the rainy season, which some say is starting later each year, and until it comes, there aren't many jobs available. Since Victor left, his siblings have gone to other parts of the country in search of work. His youngest brother, Stanislas, is the only one still at home. ñun li ñuy béy lañ yaakaar te ñun suñu béyul duñu lekk loolu dugub bi ñuy béy moom la ñuy lekk gerte bi même chose léeg-léeg dañuy jaay mu wàcc bi ñu bàyyi ko moom itam moom man li ma fàttaliku moom taxul bari moom ku bëggoon nit la man moom fépp muy dem ci dëkk bi ay ñu naan ñu ànd xaw ma fu mu nekk de mais su sa ngeen mu ñëw loolu mu leer na ma. gis nga ñii yëpp te soo duggee si biir dëkk ay waxambaane kese la xam nga benn liggéey moom du liggéey su fekkente ne ay projet ñu ngi fii yoo xam ne mën nañ ciy dugg liggéey noor ak nawet loolu yëpp baax na toog ci taatu garab yi xam nga loolu amul njëriñ ndaxte dañuy gis ñu dee ñi ci biir télé bi ak ñi ñuy jàpp di leen toroxal ñooñu yëpp dañu koy gis waaye nag mënul ñàkk li tax mënul ñàkk mooy amoo dara gis sa morom boo xam ne yéen a nekkoon fii yaa ko tane woon sax mu dugg avion dem lu mu bëri ñetti at ñaari at lay am ñëw tikki loolu soo ko gisee forcé te fi ñu toll nii suñ la waxee ne duñ dugg dañ leen di nax de dañuy dugg de man mii de maa ngi ci yoon man mii di wax ak yow maa ngi ci yoon. European governments have tried shutting the routes that Senegalese and other African migrants use to reach Europe. But according to Professor Ali Tendian, people will continue making the journey as long as their needs aren't being met at home.
l'État est absent, les services sociaux de base sont absents et les besoins sont là. Les besoins, c'est quoi? Il faut manger. Les gens, ils ne voyagent pas pour aller découvrir Square Garden. Les gens ne voyagent pas pour aller prendre une photo à Paris. Non. Les gens, ils voyagent pour trouver à manger. Peut-être à Dakar, on ne le sent pas. Parce qu'on a la possibilité d'aller manger, je ne sais pas, un sandwich, un kebab, aller prendre son petit café. On n'est pas dans le besoin. Mais dans certaines sphères du Sénégal, le besoin est là. Ce qui les attend, vous savez, c'est difficile de demander à ces jeunes, est-ce que vous êtes conscients de ce qui vous attend à l'étranger? Moi, je crois que les jeunes, si vous leur posez cette question, ce qui les intéresse plutôt, c'est comment gérer le quotidien. Ok, le now, qu'est-ce qu'il faut gérer aujourd'hui? keroog bi mu dem sa fekk maa ngi feebar ba dem ko gunge ba ci buntu kër gi yaa ngi dem de man de mënuma si wax dara wante na la yàlla yóbbu ak jàmm ngay ñëwaat ak jàmm. Every week, Martine travels to a nearby market with the few peanuts she was able to harvest. They yield a modest amount that will sustain the family for the time being. ndax tey gis nga ci marché bi tey fu ma romb ñu ma yow waaw yow foo dox rek ñu toppal ñu di la caméra man ko gis ñi dañu am lu ñu suma xale bi dem moom bu ma waxee suma xale bi rek ku ne taxaw di ñaan ay waay ay yàlla ndax métti ñoom ñëpp la métti te xale bi dafa nekkoon xale bi yoru woon. Martine rushes home after the market as a massive storm gathers outside of the village. It will mark the first rains of the season, which will allow the villagers to go back to work in the farms. The rain will only last a few months before the dry season returns, and many will again think about leaving. For Martine, the rains bring relief, but the pain of her son's absence stays with her. ñu bari dañ may wax ne yow yaa ngi mel ne doo xalaat est-ce que di nga toog ba xalaat sa doom ndax man di ngeen ma bëgg ma yenn suma bopp di wër di yuuxu am lan man lu ma nekk suma xol mu ngi suma biir xol lu ma xam mu ngi suma biir xol man